tại hay không tồn tại, đó là vấn đề. Liệu tâm trí con người có cao thượng hơn chăng, khi cam chịu những mũi tên hòn đá của số phận tàn nhẫn, hay khi cầm vũ khí chống lại biển khổ đau, và bằng sự phản kháng mà chấm dứt chúng. Chết là ngu, chẳng còn gì nữa, và qua giấc ngủ ấy ta nói rằng ta chấm dứt nỗi đau lòng cùng ngàn vạn chấn động tự nhiên mà xác thịt này phải thừa hưởng. Đó là một sự viên mãn đáng được khát khao tha thiết. Chết là ngu, biết đâu lại mơ chăng, đó chính là chướng ngại. Vì trong giấc ngủ của cái chết ấy, những giấc mơ nào có thể ập đến. Khi ta đã trút bỏ lớp vỏ xác phàm này, hắn phải khiến ta chùn bước chính nỗi em ngại ấy, đã biến cuộc đời dài lâu thành một tai họa. Vì ai lại cam chịu những đòn roi và sự nhạo báng của thời gian, sự bất công của kẻ áp bức, thói ngạo mạn của kẻ quyền thế, nỗi đau của tình yêu bị khinh rẻ, sự trì trệ của luật pháp, thái độ hống hách của quan chức, và những cú hắt hủi mà người tài đức kiên nhẫn phải nhận từ kẻ bất xứng, trong khi chính người ấy có thể tự giải thoát cho mình chỉ bằng một con dao găm nhỏ. Ai lại cam chịu vác những gánh nặng để khen gì và đổ mồ hôi dưới gánh nặng của một cuộc đời mệt mỏi, nếu không phải vì nỗi khiếp sợ về một điều gì đó sau cái chết. Miền đất chưa từng được khám phá, nơi mà từ biên giới ấy chưa một lữ khách nào trở lại, đã làm ý chí ta hoang mang và khiến ta thà cam chịu những nỗi khổ hiện tại, còn hơn là chạy trốn sang những nỗi khổ khác mà ta chẳng hề hay biết. Thế là lương tâm biến tất cả chúng ta thành những kẻ hèn nhát, và thế là sắc thái tự nhiên của sự quyết đoán bị nhuốm màu vàng bởi vẻ nhợt nhạt của sự suy tư, và những dự định vốn đầy trọng lượng và ý nghĩa lớn lao. Vì nỗi em ngại này mà trách hướng dòng chảy và đánh mất cái tên của hành động khoan đã nào. Xinh đẹp hơi nàng tiên trong những lời cầu nguyện của nàng, xin hãy nhớ đến tất cả những tội lỗi của ta. To be or not to be, to be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing in them to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished to die, to sleep, perchance to dream. May there's the rub, for in that sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil. Must give us pause, there's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the presser's wrong, the proud man's contumely, the pangs of dispraised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of that unworthy takes, when he himself might his quietest make with a bare bodkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment with disregard their currents turn awry and lose the name of action.
to a journey into the most enigmatic and terrifying objects in our universe, black holes. These cosmic behemoths are regions of space-time where gravity is so strong that nothing, not even light, can escape. They are not holes in the traditional sense, but rather incredibly dense concentrations of matter, devouring everything in their path. So, how do these mysterious entities come into existence? The most common type, stellar mass black holes, form from the cataclysmic remnants of massive stars. When a star at least 20 times the mass of our Sun exhausts its nuclear fuel, its core collapses under its own immense gravity. This collapse triggers a supernova explosion, blasting the star's outer layers into space in a spectacular, violent death. What's left behind is a super-dense core that continues its relentless collapse, forming a black hole, a cosmic predator. Another type, supermassive black holes, are found at the centers of almost all large galaxies, including our own Milky Way. Their formation is still a subject of intense research, but theories suggest they might grow by accreting vast amounts of gas and dust, or by merging with other black holes, becoming even more monstrous. The defining, chilling feature of a black hole is its event horizon. This is not a physical surface, but rather a point of no return in space-time. Once anything, including light, crosses this boundary, it is irrevocably pulled towards the singularity, a point of infinite density. From outside the event horizon, we cannot observe anything that happens within it, making black holes truly invisible and unfathomable. Despite their name, black holes are not empty space. They contain an incredible amount of mass compressed into an unbelievably small volume. Their gravitational pull is so powerful that it warps the very fabric of space-time around them, creating a cosmic whirlpool that can tear apart stars. There are primarily three types of black holes. Stellar black holes, as we discussed, are typically a few to tens of the mass of the Sun. Supermassive black holes, on the other hand, can be millions or even billions of times more massive than the Sun, dominating their galactic centers. There's also a theoretical category called intermediate mass black holes, which fall between these two extremes, though direct evidence for them is still being gathered, adding to their mystery. Since black holes don't emit light, how do scientists detect these unseen monsters? We can't see them directly, but we can observe their devastating effects on their surroundings. One way is by detecting the X-rays emitted by superheated gas and dust that spirals into a black hole, forming a violently glowing accretion disk. As matter gets closer to the event horizon, it heats up to millions of degrees, screaming brightly in X-rays before its ultimate demise. Another method involves observing the gravitational influence black holes have on nearby stars and gas. Stars orbiting an unseen, massive object at high speeds are a strong indicator of a black hole's terrifying presence. More recently, the detection of gravitational waves ripples in spacetime caused by the cataclysmic collision of black holes has opened a new, dramatic window into studying these cosmic giants. Black holes play a crucial, often destructive, role in the evolution of galaxies. Supermassive black holes at galactic centers are thought to influence the growth and formation of their host galaxies. They can regulate star formation and even eject powerful jets of particles that extend far into intergalactic space, shaping the cosmos. They are not just cosmic vacuum cleaners. They are active, powerful participants in the universe's grand, often violent, design. The study of black holes continues to push the boundaries of our understanding of physics and the cosmos. They challenge our perceptions of space, time, and gravity, offering a unique laboratory for testing Einstein's theory of general relativity and exploring the fundamental, often terrifying, laws of the universe. From their violent birth to their profound, shaping influence on galaxies, black holes remain one of the most fascinating, mysterious, and dramatic phenomena in existence.
Tồn tại hay không tồn tại đó là vấn đề. Liệu tâm trí con người có cao thường hơn chăng, khi cam chịu những mũi tên hòn đá của số phận tàn nhẫn, hay khi cầm vũ khí chống lại biển khổ đau. Và bằng sự phản kháng mà chấm dứt chúng, chết là ngủ, chẳng còn gì nữa. Và qua giấc ngủ ấy ta nói rằng ta chấm dứt nỗi đau lòng cùng ngàn vạn chấn động tự nhiên, mà xác thịt này phải thừa hưởng. Đó là một sự viên mãn đang được khát khao tha thiết. Chết là ngủ, biết đâu lại mơ chăng? À, đó chính là trở ngại. Vì trong giấc ngủ của cái chết ấy, những giấc mơ nào có thể ập đến khi ta đã trút bỏ lớp vỏ xác phàm này, hẳn phải khiến ta chùn bước chính nỗi e ngại ấy. Đã biến cuộc đời dài lâu thành một tai họa, vì ai lại cam chịu những đòn roi và sự nhạo báng của thời gian, sự bất công của kẻ áp bức, thói ngạo mạn của kẻ quyền thế, nỗi đau của tình yêu bị khinh rẻ, sự trì trệ của luật pháp, thái độ hống hách của quan chức và những cú hắt hủi mà người tài đức kiên nhẫn phải nhận từ kẻ bất xứng, trong khi chính người ấy có thể tự giải thoát cho mình chỉ bằng một con dao găm nhỏ. Ai lại cam chịu vác những gánh nặng để rèn rỉ và đổ mồ hôi dưới gánh nặng của một cuộc đời mệt mỏi, nếu không phải vì nỗi khiếp sợ về một điều gì đó sau cái chết. Miền đất chưa từng được khám phá, nơi mà từ biên giới ấy chưa một lữ khách nào trở lại, đã làm ý chí ta hoang mang và khiến ta thà cam chịu những nỗi khổ hiện tại, còn hơn là chạy trốn sang những nỗi khổ khác mà ta chẳng hề hay biết. Thế là lương tâm biến tất cả chúng ta thành những kẻ hèn nhát, và thế là sắc thái tự nhiên của sự quyết đoán bị nhuốm màu ố vàng bởi vẻ nhợt nhạt của sự suy tư, và những dự định vốn đầy trọng lượng và ý nghĩa lớn lao, vì nỗi em ngại này mà chạy hướng dòng chảy và đánh mất cái tên của hành động. Khoan đã nào! Nàng Ophelia xinh đẹp hỡi nàng tiên trong những lời cầu nguyện của nàng, xin hãy nhớ đến tất cả những tội lỗi của ta. To say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation, devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream. There's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life, for who would bear the whips and scorns of time, the presser's wrong, the proud man's contumely, the pangs of dispraised love, the law's delay, the insolence of office and the spurns that patient merit of unworthy takes.
when he himself might his quietest make with a bare bodkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment with disregard their currents turn awry and lose the name of action. Soft, you, now, the fair Ophelia, nymph, in thy orisons be all my sins remembered.